it's really, I would say, significant event and significant place exactly for manufacturing the Ukraine. I'm still hesitating which language we should use, because we understand that language is just a meaning of communication, and I'm sure we could find all means of communication. So let us start, and I would like actually to start with big thanks, first of all for you, for coming, of course for AT Manufacturing, who support us and really accept this idea, probably even crazy idea to have this manufacturing day Ukraine here in Ukraine. Really thank you for Eurocar and Atol Holding that you give us such an opportunity and possibility to be here. But first of all, I would like to thank to our soldiers, to our Ukrainian army, which give us this possibility to be Ukraine as a country and to be here and to have possibility to do business and to have our manufacturers and of course to think about our future. That is why I would kindly ask you to start with a minute of silence and with a big thanks to all our soldiers and warriors. Thank you. Дуже дякую. Давайте почнемо все ж таки з хвилини мовчання. Дякую. Ще раз дуже дякую і ще раз дуже дякую всім за цю можливість бути разом. І я хочу відкрити наш івент з дуже важливою, знаєте, дуже важливої людини, не просто тому, що він дуже важлива людина, але дійсно, знаєте, всі ми зробили свій вибір, ми завжди робимо свій вибір, можливо, навіть кожен день, але 1,5 роки тому ми всі розуміємо, який вибір ми зробили. And I also would like to introduce to you Jakub BORATYNSKI, which I met first time more than a year ago in Prague in the EU Cluster Conference. And I do remember our first meeting when he asked, Olga, why do you think that this time, after 30 years of supporting you in Euro integration and trying to support Ukraine to be a European country, why do you think that it would be possible now? And my answer was, because now we pay very high price for that. So I'm really happy that Jakub BORATYNSKI have chance and have time to speak to us, Director in charge of Network and Governance of DG GROW, the European Commission Directorate General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and Small and Medium Enterprises. Thank you, Jakub. Дуже дякую. Добрий день. Шановний заступник голови Офісу президента SHURMA, шановний заступник
KACHKA, dla dyskutalności szanownych hostów. Дозвольте висловити щиру радість виступати тут і підтримати цей захід. Я особливо вдячний всім нашим українським друзям та колегам, які продемонстрували величезну рішучість і цікавість і час. Виступці міцно, стійко, дбаючи про працездатність українських підприємств та економіки. So that was the most I could do today in Ukrainian, but I hope to improve next time. I don't think Dr. Viktor will be able to address you here today. I'm happy Olga to cross this fantastic event. It's also my great satisfaction that indeed was able to finally come to Ukraine to participate in this important event. The manufacturing day of Ukraine follows events, clusters and regions that we organized in March of this year in Košice with the great support of our Slovak partners and Slovak government. And that represented the first EU-led business cooperation platform between the Ukraine. It brought together 200 participants outside and 100 online. So today I'm also very happy to congratulate our colleagues from EIT Manufacturing for this distinguished battles of the Trofymova, co-founder and head of internationalization of the Ukrainian Industrial Alliance. I mean, she's one of the most impressive people in the country who have been really demonstrating in practice how we can help, actually Ukrainian companies to survive and basically continue to function despite conditions of war. Since the beginning of Russian aggression, full-scale Russian aggression against Ukraine, the total support of EU to Ukraine exceeded 80 billion euro. That includes, of course, a variety of measures, economic, military, humanitarian support, grants, loans, and obviously also recession packages. The EU is committed to play a major role in Ukraine's recovery, reconstruction, modernization, supporting investments needed to rebuild the country and ensure a transition. I think we jointly believe that basically extraordinary conditions will allow Ukraine to make a major leap forward. The timing and format of this event is particularly appropriate. It comes at a critical juncture in EU-Ukraine relations, following the announcement package in the beginning of November. This month, which implemented the decision to recommend opening accession negotiation with Ukraine. The Ukrainian government is also proposed by the end of this year an overall plan capital Russia, which is very closely related to the 50 billion Ukraine facility that is proposed by the Commission as part of the review of the multi-annual financial framework, and is now in the final stage of discussion between the Council and the European Parliament. It is very important, and this is very practical, that if you have an open engagement of business or communities, society, in design and future implementation of the Ukrainian plan. Let me say a few words about what for me personally, for my department of the European Commission Digital, that is the Department of Single Market, how we see, what is needed, an essential element of the Ukrainian path forward in the membership, that is the legal integration with the single market. So, obviously, the starting point is the fact that we work with the implementation of deep and comprehensive free trade agreement. This will be the way to prepare integration into the single market. With ACA
products using EU single market and through compliance with the Ukrainian testing and certification. It is also in that context that I'm very much looking forward to our collaboration that basically part of our portfolio with the Ukraine Smart markets, surveillance products. The 23 allotment report published early in November as part of the package almost clearly conveyed the message that Ukraine needs to pursue its effort. We don't hear you, Kuba. Jakub, we do not hear you. На жаль, вони не дуже часто використовують Zoom, у них свої засоби комунікації. На жаль, у нього проблеми зі звуком. If we couldn't connect Jakub Bartynski, who came from Brussels, especially for our event, and definitely he will send you the messages which Jakub wanted to send us. Listen to you online. So
example for us. Now, let me tell a few words about EU networks and programs. We are very happy that we launched a project, Business Bridge, that should help up to 1,500 Ukrainian companies to benefit from for 2,500 vouchers to basically explore opportunities in the EU market, go to the first, establish contact with their partners in the EU. The project is supposed to start early 2024, meaning there will be possibility for Ukrainian companies to apply. Well, I see it really as a first step. Obviously, we need such programs at a much bigger scale, and and that is very much our hope that with Ukraine facility would be able to scale up this type of programs. We plan to launch a dedicated program also to facilitate exchange of experience and best practices between EU and Ukrainian clusters. Also within the single market program, we support the network, which is the biggest worldwide network of supporting SMEs, Enterprise Europe network. And it's really fantastic that this network is operating in Ukraine and can actually advise for free Ukrainian companies who want to innovate and who want basically to internationalize and be also advancing with the digital transition. In the context of regional development, Ukraine will be able to take part in cross-border and transnational cooperation program once it will have signed the international agreement with the European Commission. We hope basically this will be happening by the end of this year. And let me also give a little bit of context again in the fact, given the fact that this event is dedicated to manufacturing. We have indeed some important developments this year concerning industrial policy. The President of the Commission announced in February the Green Deal Industry Plan, which is the aim of making sure that once we adapt to this fundamental transformation, the EU industry remain competitive, and that is the reason why we have adopted Net Zero Industrial Act, which aims to expand production of clean technologies and help EU to advance the energy transition. We are talking about facilitating investment, permitting process. With the critical raw materials Act, we are also addressing the fundamental challenges related to the disrupted supply chains across the world. We know that we will not have competitive industries the access to affordable raw materials. We want to expand our partnerships with like-minded countries internationally. We want to limit our dependence on single suppliers. Ukraine is a very important partner in that respect, and we have a strategic partnership for raw materials and batteries with Ukraine, which actually we are now advancing with the implementation of 21 agreed actions. Automotive sector is very much relevant. We have engaged in a strategic exercise with the European automotive sector, with the transition pathways, strategic vision of how this industry can undergo the green transition, which of course, among others, major transition to electric vehicles. We identify with the transition pathways, regulatory burdens. We identify how to spur investment, and I very would like to see European stakeholders to engage in this process. We very much hope that this meeting will be an occasion to discuss this. There are efforts to support SMEs with SME relief package, for example, addressing the issue of payment delays. We very much hope that similar programs will be undertaken to support Ukrainian SMEs. As an example, not later than last week, the European Investment Bank has disbursed the tranche of 20 million to the State Export Bank of Ukraine to support Ukrainian SMEs. It's fundamental. This is the problem number one for companies which are surveyed in Europe. With the European Bureau of Sales, we are making various actions to actually raise awareness and to bring industry together. We have EU skills when we large-scale partnership with different sectors. Again, this is an opportunity for Ukrainian partners to get engaged. This about this Erasmus for entrepreneurs program that allows future entrepreneurs, not necessarily age
they are very much committed to the EU, right? To become one of these areas which would help us very discussion for construction of Ukraine. That's why it's such a public-private partnership. So we don't hear you again, and again, as I said, Martin Dies will give us the main messages. Tak. Thank you, Jakub. Thank you. Good. And looking forward, of course, for the next steps of our fruitful cooperation. And as I said, Martin Dies will give us the main messages because he prepared. He prepared information which all of you are looking forward to. And and then we could discuss. And now I would like to introduce to you Mr. Rostyslav SHURMA, Deputy Head of the Office of the President of Ukraine. And for us it's a big honor, of course, to meet him, to e-meet him. Yes, the sphere of his responsibility includes in particular issues of economy, finance, manufacturing industry, energy and natural resources and the reconstruction of the country. And before working in a presidential team, Rostyslav SHURMA held management positions in corporate business for more than 15 years. And who knows more that he really was a general director of a big plant, which was also partly worked for automotive industry of Zaporizhzhstal. So for us, it's really important to listen to his speech and of course to welcome all of you. Thank you. Good afternoon to everybody. I was told that the preferred language will be Ukrainian, so perhaps I'll speak in Ukrainian. If you would prefer English, just let me know and then I'll communicate in English. So Ukrainian is fine, is understand, yes? Чесно скажу, що незважаючи на те, що сьогодні станом на зараз в Україні, напевно, немає великого автомобілебудування, ми, як влада, як уряд, бачимо автомобілебудування. English, okay. So also at the moment, specifically, Ukraine is not a big automotive country in terms of the production for the moment, but we believe and we see in Ukraine, the automotive industry is one of the core elements of the economy. So why do we consider this way? First of all, this is the contribution to GDP. This is the contribution to our balance of payments because the imports of automotive cars are perhaps one of the biggest items in our payment balance of payments because of the jobs and because of the whole cycle that of the economies that is being developed, including the taxes around this industry. Why we do believe that there is the future for automotive industry in Ukraine? First of all, we have quite a substantial domestic market. In the worst periods, it goes down to 200,000 cars. In the best periods, it was around 600,000 cars per annum, passenger cars, and it was all without the proper financial instruments where people could have the competitive credit at the competitive rates. So anyway, this is the decent 500,000 market in terms of the units per annum. The second, we believe that we have all the necessary components to produce and assemble the cars in Ukraine. First of all, a lot of components manufacturers are already in Ukraine. Those that supply the
the parts and components to all the biggest automotive corporations in the world have their manufacturing facilities in Ukraine at the moment. The second, we have people, qualified people who are trained, who are educated in engineering majors, and there is a strong tradition for this type of job in Ukraine. And number three, we have all the critical minerals for the cars of the future, specifically when we speak about the lithium, about the graphite, which are the key chemical elements for the main component of the future cars of the electric cars. So what we specifically plan to do as a government to motivate and to build up the automotive industry in the country. The first is to boost the demand and to targetedly boost the demand of the cars specifically assembled in Ukraine. As far as you know, that we have quite high interest rates in Ukraine, which makes the credit for the people quite expensive. And specifically and globally now in the world, in the era of growing interest rates, this is the general problem. So we will be launching soon the subsidized program for the interest rates, which will provide the citizens the automotive loans at the subsidized interest rates. The program that basically similarly that is being launched now in the housing, just getting the momentum those months. So the next 3-6 months, we plan to expand it to the cars, specifically domestically produced cars, not the imported cars. The second one, the government now is a big player at the moment in the economy and produces, I think, up to 50% of the total demand in the country. So we plan to consolidate the purchases from the government agencies and basically to allocate it to the local manufacturer to motivate, to boost the production. Number three is the tax regime. As you know, we have a very favorable tax regime for the import of electric vehicles at the moment. So basically you can import the car with paying almost no fees, no VAT, no excise, no duties, nothing. So we plan to make it absolutely comparative with the local production, so that the manufacturing of the cars, of the EVs in Ukraine, in terms of the tax regime is absolutely competitive with importing the car. This is in terms of the specific steps that we plan to do in the short term. In the global priorities, so we believe in electric vehicles. So in our stimulation policies, we will do everything in terms of moving the production and the consumption to the electric vehicles and localizing the production in Ukraine. As for the next steps, we believe that the Zakarpattya manufacturing facility and manufacturing site that you are physically now on is perhaps one of the best sites to start this production. As well, we have one, a big one and a good one in Zaporizhia, but it's very close to the borderline. So obviously the Zakarpattya is much more competitive. And we believe that will be the starting point to, again, to ramp up the production at the beginning of the classical internal combustion engines cars, and as a next step of building up the electric vehicles manufacturing at this site and the whole value chain around that. Thank you. Thank you so much, and really great to hear that you also believe that Ukrainian automotive industries definitely should be a barometer of our economic growth and our prosperity. Thank you so much. And I would like also to introduce the next speaker, whom actually we have already opportunity to speak in different conferences, who is very well known, and right now a lot of people are really listening to him and really believe that it definitely next steps will be done. Mr. Taras KACHKA, Deputy Minister of Economy of Ukraine and Trade Representative of Ukraine. He is a specialist in international law with extensive experience in the private sector, international environment and government. He was a member of Ukrainian negotiating team regarding the association agreement between Ukraine and European Union. And in 2014 and 15, he was the Vice President for Strategic Development of American Chamber
in commerce in Ukraine. So please, Taras Kachka, the floor is yours. Hello. Чи мене чути? Чути? Ми вас чуємо. Доброго дня, колеги. Я дуже радий, по-перше, в можливості виступити перед вами, тому що це було фактично так результат нашої розмови з паном Олегом в Києві щодо проблем українського машинобудування і інтеграції з Європейським Союзом. Власне, зараз я в Брюсселі в рамках торгового комітету з Європейським Союзом, де ми обговорюємо багато питань проблемних і перспективних, і які мають допомогти, власне, інтеграції України до виробничих ланцюгів в Європейському Союзі. І це не лише бюрократична така мова, тому що дуже багато років ми всі з вами мріємо про Україну як частину промислової політики Європейського Союзу. І багато хто там з вас фактично бере участь у цих виробничих ланцюгах, виробляючи якісь елементи або беручи участь в продукції, яка використовується в Європейському Союзі. І ми з вами знаємо, що є для цього багато викликів, по-перше, регуляторних, і це питання стандартизації, оцінки відповідності інших речей, там, лабораторних речей. І тут ми дуже повільно, але тим не менш постійно рухаємось на зближення з Європейським Союзом. І очевидно, що ми вже за мою історію роботи на цьому напряму найближче підійшли до укладення угоди про взаємне визнання оцінки відповідності, як ми називаємо промисловий безвіз, тому що це насправді та інженерна мова, якою говорять всі виробники, весь manufacturing, тому говорить мовою стандартів, взаємосумісності і безпечності промислової продукції. І ця угода буде важлива не лише з точки зору якихось бюрократичних процесів. Вона просто підтвердить, що українські інженери, українські виробники говорять тією самою мовою, що і інженери і виробники в Європейському Союзі. І це має лише посилити інтерес до залучення України до цього виробництва. Безумовно, я думаю, що насправді кожен виробник в Україні знає про те, що який співпрацює з європейськими колегами, знає, що ми абсолютно говоримо однією мовою, і всі ті успіхи, які ми вже маємо, вони базуються на тому, що кожен виробник про це говорить. Але коли ми говоримо про залучення тих виробників, які ще не присутні в Україні, для них така угода потрібна. Друга велика проблема, і це питання транспорту. Ясно, що зараз це найбільш обговорювана проблема і в медіа, і тут в Брюсселі на розмовах із індивідуальних і офіційних. І тут теж є дуже цікава тенденція, пов'язана з тим, що на останні 2 роки ми говорили про транспорт і про логістику в контексті викликів війни, в першу чергу блокування морських шляхів. Зараз ми маємо, тобто ми перший шок якогось такого прояву солідарності і допомоги експортування, в першу чергу експорту зернових, ми пройшли. І зараз період фактично такої системної роботи. І ми з вами бачимо, що ті сміливі рішення, які були там щодо, наприклад, скасування дозволів, вони зараз викликають певну реакцію негативну з боку там тих самих польських перевізників. Але при цьому ця проблема, вона фактично перетворює наше завдання у сфері логістики з реакції на біду, пов'язану з агресією Російської Федерації, на іншу перехід на інше завдання налагодити стабільно передбачувану логістику для всіх виробників товарів, не лише для зернових, не лише для великих там commodities, які так чи інакше підуть в море, і ми бачимо, що
в цього місяця, в листопаді, ми вже будемо мати експорт в обсязі 8 мільйонів тонн, за рахунок того, що збільшується перевезення по морю, але при цьому ми маємо падіння по автомобільним перевезенням. Це не продукція з доданою вартістю. І тому очевидно, що ми вчора якраз таки говорили, і сьогодні продовжуємо говорити про те, що наш план дій має полягати в тому, щоб всі ті виявлені проблеми, які ми виявили за минулий рік, і всі ті здобутки трансформувати в стабільну роботу з транспортних систем, з великим наголосом на більш кращій роботі залізничної галузі. Про Європейський Союз досить активно акцентує увагу на необхідності працювати за розкладом в сфері залізниці, що в принципі резонує з інтересами і нашими щодо передбачуваності постачань, тому що багато що в виробничій сфері залежить від того, наскільки передбачуване є постачання. І зараз ми бачимо, що найбільші проблеми, які мають українські виробники у зв'язку з транспортною блокадою, це проблеми виробників в автомобільній галузі, які мають постачання по принципу just in time, таким чином, щоб виробнича лінія працювала. І тому я був радий почути від DigiMove, від директорату, який займається транспортом, що власне вони бачать більш ефективну роботу в транспорті головним своїм завданням, оскільки це є пріоритетом вже не такий не emergency, коли ми там швидку допомогу надаємо, рятуючись від проблеми, а для розвитку власне взаємодії українського і бізнесу, і європейського бізнесу. І останнє, можливо, найбільш головне, це те, що ми вже тривалий час з Європейським Союзом говоримо про в різних вимірах, говоримо про інтеграцію промислових ланцюгів. І тут є та ситуація, де ми маємо певний виклик, тому що ми ведемо переговори на такому чиновницькому рівні з DigiGrow, який координує промислову політику, але це все одно розмова уряд до уряду. Так само нам потрібна розмова бізнес до бізнесу, і тут ми покладаємось і на діалог щодо тих рішень, які ми маємо приймати бюрократично, так і на більшу участь в виставкових заходах, конференціях, для таким чином, щоб ми могли більше налагодити фактично взаємодію, не в площині продати щось, що ми виробляємо в Європейський Союз, а в площині, що ми можемо такого робити, що потрібно для виробництва в Європейському Союзі. І ми вже бачимо, що на кількох виставках, де ми були присутні, зокрема агрітехніка нещодавно, власне, Україна вже себе представляє саме з такої площини, в такій площині, що в принципі більше резонує з виробниками з Європейського Союзу, тому це теж позитивна динаміка. Це такий мій снапшот того, що ми можемо і маємо робити в сфері такої інтеграції до України, до виробничих ланцюгів промисловості Європейського Союзу. Можливо, це звучить трошки бюрократично з мого боку, але, власне, я представляю уряд, і моє завдання, власне, ваші побажання, ваші бізнес-стратегії допомагати реалізовувати в тому числі за підтримкою якоїсь міжурядової взаємодії з державами-членами Європейського Союзу і з інституціями Європейського Союзу теж. Дякую всім вам і дякую за організацію такого супер заходу. Дуже дякуємо вам за вашу участь і за ваші акценти, які ви зараз зробили, тому що саме зараз в залі знаходяться найбільші постачальники якраз до німецького автопрому, які саме зараз цим і займаються і зараз присутні на цьому заході і сподіваються на подальшу якраз покращення і логістичних шляхів, і бізнес-шляхів. І також дуже дякуємо за ці питання щодо технічної відповідності, або відповідності
відповідності міжнародним стандартам, які в автопромі є глобальними. І саме сьогодні ми будемо підіймати ці питання, і після вас буде виступати директорка в VDA, саме Німецької асоціації автопрому. І саме також ми підкреслюємо важливість співпраці між українським бізнесом і бізнесом Європи. Дякуємо, дуже дякуємо за вас. І зараз я хочу представити Мартін Діс, яка все ж таки розкаже про ті меседжі, які Jakub Боротинський не зміг з технічної причини нам розповісти. І Мартін Діс, дуже дякуємо. Перше, ви наш герой. You are our hero. You really came to Ukraine, and actually I should say that this is the first event in Ukraine, which is not just organized by AT Manufacturing, but also with representatives of European Commission here in an event which is not political event. This is event for businesses, for manufacturing ecosystem. Thank you so much, Martin. She is actually an expert in DigiGrow and in charge of industrial forum, alliances and clusters. Thank you, Martin. Thank you very much, Olga, and I'm really very pleased to be with you here today. It was difficult for me to get the authorization to come, but I managed. So first of all, I would like to thank EIT Manufacturing and Olga for organizing this event. I think this is really very important to have the opportunity to bring together companies from the same cluster, from the same sector, to be able to talk about the future of your sector within Europe. So first of all, I want, Mr. Boratynsky was reminding about the EU support to Ukraine. Up to now, it has been to the level of 82.6 billion euros, including the contribution from the European Union, from the member states, covering also contributions on the economy, military, humanitarian support in grants or loans or guarantees. And we have also been supporting displaced people and refugees in the EU. We are committed to continue this very important support for the reconstruction and modernization of Ukraine. It is, we consider that it's very important to have such meetings because the civil society in Ukraine is quite vivid. You have a strong democracy, but it's also important to now to play this, to bring your contribution, to be talking not only between you as businesses, but also with the regional authorities, with the authorities, who, central authorities who are based in Kyiv, because it's a time where Ukraine is drafting its plan. And the plan that you're drafting for the future of Ukraine will be very much linked to the Ukraine facility, which is a new financial package of 50 billion euros that will benefit to Ukraine for the year 2024 to 2027. So that's why we really encourage you to have this bottom-up approach. We know that it's not possible in all regions and all sectors necessarily to have such discussions. But if you could set, I would say, you're in a way setting the trend and showing the example, maybe for other regions, other sectors to follow, that would be really greatly appreciated. In fact, this was also mentioned in the enlargement report that was recently published, that it's important to have a strong civil society, to have industry contributing to the future of your country, and also to develop smart specialization. And I think for that, there are different tools that have been set up, lots of different examples in Europe that you could join or learn from best practices. And I will be happy to put you in touch with, I would say, counterparts in Europe who have been developing good practices. Deputy Minister KACHKA has been talking about the legal integration of Ukraine in the single market. So we are working very hard on that in order to allow
for Ukrainian products to be able to enter into the single market. We have also developed different tools and networks that can help you, businesses, to better understand what is the EU, what it means for you, what are the financial opportunities. Let me just give you some examples. We will very soon launch a project called Business Bridge, which will offer the opportunity for 1,500 companies from Ukraine, mainly small and medium-sized companies, to be able to explore the EU market. They will get a voucher of 2,500 euros to be able to attend fairs, exhibitions, but also to protect their intellectual property rights and so on. So this project will start very soon, and it will be further explained to you this afternoon by one of the consortium members. We have also set up, but that is not new, it's members of the Enterprise Europe Network. So this is the largest business support networks in the world. And we also have here one of their representatives, and we are lucky, or you are lucky, to have a whole coverage of the country with different expertise. I think I strongly encourage all the companies to approach them, because it's part of a network of more than 3,000 experts around the world, especially in the EU. So if you're looking for ways to innovate, they know about the Horizon Europe program, which is a huge program to support companies. They can help you to find partners in other countries. They have developed different matchmaking platforms. Again, all this will be further explained to you during the course of the day. I was told to hurry up, that's why I'm rushing a bit, but I will be here all day. So if you have further questions, I will be happy to help you. So, as I mentioned, Ukraine is part of the Single Market Program, which is supporting companies. Ukraine has also an association agreement with the Horizon program, which is supporting research and development. But you are also linked to EU programs for regional development, and there will be several opportunities for you to work in cross-border or transnational cooperation programs. It's just a question of days now until the international agreement will be signed between Ukraine and the EU. Now I would quickly like to cover, to give you a bit of a bigger picture of where we stand, because in Europe we have taken the commitment to go for a Green Deal industrial plan, and all our companies are now working towards this objective. We know that it will strengthen the competitiveness of Europe, and we are pursuing this objective of the net zero industry. This, of course, will require resources, not just financial resources, but also human resources. That's why we are particularly interested to follow the session that will take place later on education. We are also facing a lot of problems in Europe, and this year it was the European Year of Skills, because we are facing the same, I mean, you are facing even more difficulties because you are a country in war, but we have been facing many difficulties, and we need to upskill, reskill a lot of our people in order to be able to face this critical challenge. We have also been working on a Critical Raw Materials Act, and we have signed with Ukraine a specific agreement in that regard. So the cooperation, I would say, is going quite well in this direction. The objective is not only to secure raw material, but also to be more strategically independent, both on your side and on our side. Kuba mentioned, but unfortunately we couldn't hear it very well, we have also been working with within our industrial strategy with what we call ecosystems. So the mobility ecosystem includes not only the car industry, but it includes the whole automotive
sorry, but also water, land, and aerospace. train. Sorry, yes, thank you for your help. So within this automotive mobility ecosystem, we have been working with, yes, it covers the entire value chain, automotive, rail, waterborne industries, as well as associated retail and water and land transport services. So what we have been developing since 2022 was an exercise to bring together all the stakeholders from the mobility ecosystem and to look at ways to take into account the challenge of the green, digital and resilient economy. And so we have been working on this transition, what we call transition pathways. As far as the one on mobility is concerned, it's an open exercise and everybody can contribute to it. So you, as I would say via Olga or with your industry, you could also contribute. And the documents of this, so far it was mainly EU industry. They will produce a report that should be published in January. But you're also welcome to contribute to the report. It's an ongoing exercise, and we can help you to get into it. I think I will stop here. So maybe in conclusions, we are fully committed to support business cooperation, B2B cooperation now. We are not waiting for the war to be over. We believe that there is a high potential for such cooperation between to restore or to establish new value chains. We know that public funding will not be enough for the reconstruction. I was talking about 52 billion already disbursed until now, another 50 billion for the next 3 years. But the amount of destruction has been so huge that we know that we will also need to count on the private sector. And for that, we are very much convinced, and I know that many companies are convinced about the fact that there are, I think it was mentioned on your posters, Ukraine is a country that will offer lots of investment opportunities. I was 2 weeks ago in Rebuild Ukraine conference. There were 4 halls full of companies who were there really to show the different technologies that they have developed and looking for opportunities to invest in Ukraine. Last but not least, I'm very happy that Olga is in a way your good, like your mom, to take care of you, and I think that's very good to have somebody like her who is so dedicated to provide you with information, networking opportunities, but also what I would like to ask is to provide us with feedbacks on the problems that you're facing. I've seen today the long queue of trucks. We are aware about the problems of logistics, and we are working on it. But really provide us with some feedback, because it's important from Brussels to really know what is going on. Although we are in touch with the ministries, it's always very good to hear also the problems that you in industry are facing. So thank you very much. Have a productive day, and Jakub for everything. Thank you so much, Martin. We always feel your support in everything we do and in everything you do for us. Thank you so much. And I also, you know, it's a time when questions of supporting women is really rise so highly. And we know that many women right now plays the role of supporting supporting everything we can do, and even more. And right now I would like to introduce to you Caroline VIAROUGE, which is also the very important person, the very important woman right now in whole Europe, which also our hero for today, because she also come personally, not just joined online. And I really would like to give you a floor and to introduce you to the whole our community. And for those who joined us online, I know that there are a lot of people who joined us online. And some words about Caroline. She is, how to say,
typical and wonderful French. So it's unbelievable. I mean, everybody. So, sorry, we are still women. You know, so we love you. It's for sure. And of course, she is Chief Executive Officer of AT Manufacturing, who brings strong leadership and transformational track record, brought back around to in the industry and passion for manufacturing in Europe. And I really like your message about percentage of women in manufacturing, which definitely should be true. Thank you so much, and the floor is yours. I will give you the clicker. Good morning, everyone. I'm really happy to be here, not only because this is always a good way for us to introduce how we could help the manufacturing space in Europe, but also because as a European supported organization, for us it is extremely important to show that we are here, we're with you, and we be ready for you to support you even more actively in the future. EIT manufacturing. First of all, I'm not sure in which direction I should move, or otherwise you can move the slide. Yes, thank you. First of all, I would like to remind everyone why manufacturing is so important. In Europe, if we look at the manufacturing space, it's 2 million enterprises, more than 2 million enterprises, which are generating 6 trillion euro in turnover. If we look at the GDP, and it was mentioned earlier, the GDP in Ukraine, in Europe, in the European 28 countries, it's 15% share of the GDP is coming from the manufacturing space. This is 82% of the export in Europe. If we think about the people and the employment, manufacturing space, it's 32 million jobs. And within this job, because we're looking at innovation in IT manufacturing, 13 million of these jobs are in growing high-tech manufacturing. So an important piece, which is also why we also believe for Ukraine it's important to support that sector, which is a big sector for us and for prosperity. EIT manufacturing, we are a pan-European organization. We are a not-for-profit organization headquartered in Paris, but we also have 6 regions to really look and support at the local ecosystems. We are a public-private partnership. We accelerate innovation, we support innovation, we bring investment into innovation, and more generally, we make sure that we connect the dots and we bring people together to accelerate and support the innovation in the manufacturing space. You can see Ukraine here. Ukraine is supported by, you will meet him earlier, Christian Bolling, who is the managing director of what we call the Central Regions, which is headquarters in Germany, next to Frankfurt, in Darmstadt, and which is looking at the Ukrainian market. EIT. EIT stands for European Institute of Innovation and Technology. In EIT, we have what we call KIC, Knowledge Innovation Communities, which are sectorial. So manufacturing, it's one of them. That's us today. But we are also part of a wider community supporting and stimulating the innovation in different sectors. EIT manufacturing, you can see we have more than 170 partners. We are working in what we call a knowledge triangle. So we're bringing together industrials, academia and universities, but also research centers. You could see a few big names here. I mean, we're talking automotive mainly today, but we are also more generally in other areas of the industries. We have Volkswagen in a partnership, Volvo, Magna, to name a few. And we also are always happy, obviously, to bring more people, as we believe that the more we are,
more connection we can make, more innovation we can develop and roll out across Europe. What do we do a bit concretely in IT manufacturing? First of all, we are broadening the network and collaboration. We do that by networking events like today, bringing all people together, but we also help you to find commercial partners through this event and through different activities. So introduction to different commercial partners. We are boosting viable innovation. We have today 2 calls a year where we help to take innovation which is in the lab, quite advanced innovation around the manufacturing. So we may talk about robots, AI, different circular economy principle, technology, and we help to bring this technology out of the lab to the market. So we are very much encouraging entrepreneurship, startup creation, and then of course then support these startups into the commercial expansion. We're also working quite a lot on skills, and it was mentioned earlier today. It's a very important topic to us because in Europe we have the challenge on the demographic. We have an aging population. And at the same time we have the technology which is evolving at a pace we've never seen before. So it does create some challenges, and on the educational aspect we are working quite a lot with university partners to be capable of identifying where the skill gaps is coming from and providing some courses and platform and support to the corporates to upskill and reskill the task force. We're also working on accelerating sustainable growth, and here we are supporting in helping you to identify maybe European funding, where are they, help you to matchmake with some other company across Europe, university research centers, so you can create what we call a consortium, a group, and then put forward your proposal to access to European grant. Ukraine, on top of us being now with Olga present in the country, you are part of a special scheme, what we call RIS scheme, so it's Regional Innovation Scheme. This scheme is really, you can see on the map, countries which are identified in Europe are as more moderate and modest innovator in a European scoring. Because we cannot treat every European country the same way. The maturity level is obviously different from one country to another. It's a good news for you because as you are in these categories, we are also customizing and providing some specific program and support to help this country specifically, Ukraine included. The collaboration with Ukraine started last year. It started with a network partnership with the Ukrainian Cluster Alliance. And then we also engaged in November with a workshop in Warsaw, which led into an accelerator program, a pre-accelerator of startups, which has showed quite a lot of interest. And then in April, we decided to bring Olga in the team to really locally, because we know that we cannot manage things centrally from at European level. We need to have the local network in place, and which is leading to us today. Maybe we need to add a building block here in this mapping. Pre-accelerator, so that's what we call an EIT Jump Starter, specific program for the RIS classified countries. So again, that's a program dedicated to that, which has showed a lot of traction. And I don't know if we're going to talk a bit more about it, but we got surprised by the participation. We got more than 150 startups who participated to it, which is quite a lot, I have to say. We run this program in some other country and we don't have such a high level of participation, which is great. It really showed the interest and the need in Ukraine for such programs. So yeah, 16 teams were trained, and we got some finalist team, and at the end they get some coaching, help into pitching, introduction, and that's the winner you could see there.
These are the kind of projects we're running to stimulate the innovation and the entrepreneurship in the different countries. So I really hope that you get a very productive day. Really take advantage of all the people here in this room to discuss, have fruitful discussion, and I'll be here all day with also Christian Bolling to answer any of your questions. And thank you very much again for all being here today. Thank you so much, Caroline VIAROUGE. Really great pleasure and big honor to have you here. And well, actually, the next speaker on the program is me. But taking into consideration, thank you so much. Taking into consideration that we are quite late in time, and Caroline also already talked about me. Well, I just want to say that yes, I'm a bit guilty for this event because first of all, I've initiated the membership of Ukraine and Ukrainian Cluster Alliance in EAT manufacturing. I'm also guilty for this put Ukraine as a part of EAT manufacturing, and of course to initiate this meeting. And thank you so much that you agreed it. I do understand that it was not easy decision, but thank you for that. Thank you. And now we have a special address and welcome to you from Martin Kern, who is actually a leader of EAT, not just EAT manufacturing, which is the biggest and the best society in EAT from my point of view, but from the whole EAT, which is even bigger. So please switch on. Good morning and a warm welcome to the EAT Manufacturing Day. The EAT is Europe's largest innovation ecosystem with now over 2,500 partners from education, research and industry, creating new innovations, jobs and products for Europe. As you will see today, our activities span all across Europe as great innovative ideas can originate from anywhere. We also ensure that local entrepreneurs, businesses, students are supported wherever they are, nurturing their ideas and businesses on a global stage. We work across 9 thematic areas now, from health to food to manufacturing, today's topic, to innovative energy, cultural heritage, mobility, digitalization. Ukraine is home to a very rich and diverse group of talented innovators and entrepreneurs. But now, possibly more than ever, they need our support. It's no coincidence that Ukraine's participation in EAT activities has increased manifold since last year. The EAT is committed to strengthen Ukraine's innovation ecosystem, working together with our partners and ensuring that you have the support of our pan-European ecosystem. In the past, we have opened over 30 of our programs to provide mentorship, networking, business training, and other activities and support to Ukraine and its talents. This includes, for example, the EAT's Higher Education Initiative, which had a dedicated call for Ukrainian universities and education institutions to participate. The same goes for the EAT Jumps that helps early-stage startups to launch their products, and many more dedicated business programs across our innovation communities. This includes, for example, also EAT Health MedTech Bootcamp, EAT Food Accelerator Network, EAT Materials Accelerator. So a lot of activities that were provided to support Ukrainian innovators. But I want you to know that our support will not stop. To the contrary, it will further increase. For example, we will very soon open an EAT community office, a hub in Ukraine that will be open and accessible to all Ukrainian businesses, innovators, entrepreneurs to guide them to opportunities offered by the EAT. We believe this will increase participation in EAT activities even much more, and we therefore look forward to strengthen our work in Ukraine and together bring more innovative products made in Ukraine to a European and global stage. I wish you a wonderful day today. I look forward to seeing you, our network and community to grow together
with all of you starting from today. Thank you so much. Thank you so much. And now I would like to introduce another very powerful woman whom I knew through another very powerful woman, Barbara Effenberger from Ihor Stuttgart, when we had matchmaking event for automotive industry. Exactly in that particular event, we had a speech from Angela Mainz, who actually represents the German Association of the Automotive Industry from 1997. And this is probably everybody knows what does it mean VDA or VDA. Definitely all of from this from today participants. But I really would like to introduce Angela as a head of Division Foreign Trade, International Relations and Customs. And she supports the interests of German manufacturers and suppliers in all questions of international trade and investment. At the same time, Angela is heavily engaged in enhancing international relations with other stakeholders around the whole globe. But Angela is also really a friend of us, and really to work with Ukrainian automotive, it's kind of project of heart for her. Thank you, Angela. Yeah, dear Olga, thank you so much for this kind introduction and inviting me to this event. And first of all, I really want to underline my regrets that I'm not with you. As I can see this impressive factory behind you and the cars, I would really would have loved to see. And I hope that there will be the chance soon. But today, yeah, I could, Olga allowed me to bring also some slides, so I share my screen. I hope it works. So I would like to introduce VDA, which is our association in Germany for the automotive industry. And as you can see, we do not only have the manufacturers as members, but also the very important suppliers. And therefore, we have about 600 members from the different groups we have. Yeah, we have the OEMs, and we have trailers and bodies, and the third group for the suppliers, just for you to understand how we are organized. And this also makes us strong because we work together. Of course, there are challenges, yeah, but all in all, I think the concept of having one association for all is very successful. And we also look at, of course, at the markets. And sorry, this was, and I would like to, sorry, I would like to explain you the German automotive production a little bit, and the importance of e-mobility, as it was mentioned before from one of the speakers from the government, that that you also support the e-mobility, and this is of course the future. And I think there are a lot of chances also for the Ukraine, and for cooperation is lying. Yeah. And here you can see that our production in Germany, due to several challenges, yeah, starting with COVID and a shortage of parts, semiconductors, and yeah, we see this sharp decline here in our production, but the last year was the first one with a grow again. And we also estimate that it will be a growth year this year, but
you can see here that the growth is coming from producing cars with a battery. Yeah, so this is the future, and therefore I think it's also very important what was said, that your country, you can be very lucky, yeah, that you have the raw materials, and especially lithium, because you can see here that the red line says that the demand is much higher than the supply of lithium in the future. What we know now, so we need more raw materials for having this huge transformation made, and therefore I think for Ukraine is really good to know. I was looking at the statistics a little bit, and it's somehow, I mean, we can see it positive, that the exports from the Ukraine to Germany are still very low. So there's a huge potential, yeah, a huge potential. These are the figures from the first half of 2023. And you can see that most of the exports are parts. There we've been hearing before also the challenge with the border. There are some very important parts in this 14 million exports. So the border, the long queues at the border also bring a lot of challenges for us, as if those important electrical products are not in the factories, there might be a standstill, and therefore, VDA is also supporting that this strike at the Polish-Ukraine border will end very soon. Yeah, I show you this picture and the figures to underline the huge possibilities we have, and of course we have to increase the exports from Ukraine, and maybe also on the other side, yeah, so that we have a win-win situation, and that's also what I want to show you, the possibilities maybe to change this situation a little bit. Is if you're interested, for example, we have a website, a cooperation website from VDA. I'm happy to share the slides afterwards with you, and you can go to this website, and if you're looking for a partner or for a product, you can look there. And of course, we are also in person happy to support. And other possibilities VDA is giving our platform events, yeah, which of course you are invited. There will be also English translation. Maybe our technical congress is interesting for you. For some of us, I'm very happy to inform you about. We have a logistic congress, and we have a special congress on SMEs. And of course, our IIA, our big flagship event this year for the transportation part of the mobility, yeah, especially commercial vehicles and everything which has to do with this. And yes, you are of course invited to join. And I want to remember that Olga and her cluster was a guest supported by GIZ at our IIA Mobility in September 2023 in Munich. So I think this was a really great opportunity for us all, yeah, to cooperate and to show that the Ukraine is on the international level active. And yeah, thank you so much again for joining our show. Yeah, so finally, I think I have to thank again, and yes, please get in contact with us. I'm happy if we are able. We are happy to support you, and I'm looking forward also to have more projects with you, Olga. And yeah, thank you.
Thank you so much, Angela. I really should thank to, I don't know, universe that we met each other, and I'm really looking forward for our next steps. Thank you so much, and thank you for your time and your possibility to join us. Surely next time, please come to Ukraine. Promise. And, Absolutely. Thank you, thank you. And well, before we switch to Ukrainian part, I would like to also to say a big thank you to Reiner PERAU to join us, who is actually official representatives and actually CEO of German-Ukrainian Chamber of Industry and Commerce. Since January 2023, I'm sure it was not easy to jump into this position. And from 2008, he was CEO in German-Danish Chamber of Commerce. And yeah, and of course, this Chamber of Commerce has membership of 20 companies, which provide for German and Ukrainian and providing support for German and Ukrainian commerce. And I'm sure you also could say us your future vision of our cooperation and how we could move to all these three pillars of innovation, education, and business development. Thank you. Thank you, Olga. Just a slight correction. It's 200 members. And yes, well, thank you for having me. Congratulations to this event. I think it is a very important event. It's very important to talk about manufacturing. And in this regard, Caroline VIAROUGE has made a perfect introduction for myself, really, because manufacturing, as you all know, is a very German topic. But let me just briefly get back to what we do, what I do. I'm the CEO of the German-Ukrainian Chamber of Commerce and Industry. This means 200 members, most of them German companies, and many German manufacturing companies. I see a representative of a member company over there from Leoni. Many others are there too. We are a membership organization, we are a service provider, and we are also the representatives of the German Ministry of Economic Affairs and Climate Action. It's German trade promotion, also partly financed by the German government. And the German government, as you know, is very much committed to the rebuilding of Ukraine, and that is reflected in our organization. We're actually getting more support from Germany, most German chambers of commerce abroad. This is a worldwide network. They're getting less money, we're getting more money so that we can do more, and this is how we are able to found and build up what we call a Rebuild Ukraine team. I have an employee or a staff member over there, Simeon Mels, who is our energy expert. In the future, we are going to build up some more capacity, more sector experts, and one of them will also be an industry expert, because industry, manufacturing is very important and will be a great contributor to the recovery of Ukraine. And I said manufacturing is very much a German issue. Germany is the biggest country in the EU, and there is no other country in the EU that has so large, so big an industrial sector as Germany has. In a worldwide scale, you can see that Japan, Korea, and also Italy has a very strong industrial sector, but Germany has the largest, and therefore factories usually are from Germany. It's the machinery, and it is also the companies. And we are there in Kiev with an 18-strong team to help German companies, and in particular German manufacturing companies, to set up shop here in Ukraine. So this is
absolutely a major topic for us in the future. It has been, but it will be even stronger. And we're hoping that we can contribute to an industry-led recovery here in Ukraine. If there is interest in what we do, I will be around, Simeon Wells will be around, and please feel free to get in touch. Thank you. Thank you very much, Reiner. And now we are at least ready to, actually we have started with that, but we would like to say thank you to regional authorities and of course to the companies which give us opportunities to be here. But again, this event wouldn't be possible without support and without active support of Viktor MYKYTA, голова Палати регіонів Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України, голова Закарпатської обласної державної адміністрації, начальник обласної військової адміністрації. Дуже дякуємо вам за таку можливість бути тут. На сцену. Я отак швиденько перейду, щоб не по кругу. Доброго дня. Радий вітати гостів і саме з європейських інституцій, які приїхали сьогодні до нас в Україну. Сміливий вчинок. Дуже часто, будучи в Брюсселі чи в Лондоні, в різних країнах, я переконую інвесторів приїхати до Закарпаття. Невелика кількість із них погодилось. І, в принципі, на цьому можна закінчувати розмову про інвестиції. Але от саме ваш вчинок, і те, що ви приїздите, і ви є учасниками такого заходу, він дає нам надію про те, що ми все ж таки будемо говорити про інвестиції. Говорити про інвестиції в час війни – це вже говорить про те, що ми віримо і формуємо сьогодні нашу перемогу. Немає перекладу? Я почекаю. Є переклад? Можу продовжувати? Так? Все? Окей. І ваша присутність і участь в цьому заході говорить про те, що ми можемо планувати і дійсно формувати сьогодні політику регіону, саме регіону, і надіятися на інвестиції. Я почну з того, що подякую Олегу Боярину, Володимиру Панову за їхню організацію сьогоднішнього заходу. І хочу сказати, що в перші дні війни, коли велика кількість українців покидала територію України, велика кількість гуманітарної допомоги в'їжджала на територію України, саме це місце стало гуманітарним хабом. Олег запропонував саме всі свої виробничі потужності для того, щоб ми могли тут розмістити всю велику гуманітарну допомогу, яку надавали нам весь світ, Євросоюз і Сполучені Штати Америки, всі, хто міг і допомагав Україні. Це дало нам змогу відправляти щоденно 20-30 залізничних вагонів у всі регіони України. Сюди, тут прекрасна інфраструктура залізнична, дорожня, і воно все спрацювало дуже позитивно. В той час ми спасли велику кількість людей, завдячуючи вашій допомозі, завдячуючи організації цієї всієї роботи. Ми спасли велику кількість людей, які могли загинути від голоду, холоду. І життя закрутилось. Ми почали звикати до сирен, до військових атак, але ми чітко розуміли про те, що саме Західний регіон повинен бути економічним потужним тилом, який буде фінансувати наші Збройні Сили України. На той час ми ще не надіялися і не думали, що ми будемо отримати таку велику допомогу від всього сучасного європейського і іншого світу, який нам на сьогодні надає. І ми чітко зрозуміли про те, що Закарпаття може бути саме тим регіоном, який може створити інвестиційний клімат. Так, в час війни. Ми не єдині не ввели комендантську годину. Ми зберегли всі демократичні течії чи рух, як правильно сказати, всі демократичні
принципи функціонування органів місцевого самоврядування і органів державної влади. Мене сильно дратує те, що я голова саме військової адміністрації, я б хотів бути менеджером регіонального рівня і працювати в плані розвитку економіки. Це найулюбленіша тема. Але поки у нас відбувався цей захід, то я постійно, мені нагадують смс, які приходять в мій телефон в чаті всіх губернаторів, скільки авіаційних ударів зараз наноситься в Херсонській, Харківській і в інших областях. Це певний досвід, ми привикли з цим жити, і ми чітко розділяємо війну і чітко розділяємо економіку. Закарпаття надійно захищений на сьогоднішній день край, і знову ж таки завдячується допомозі Євросоюзу, за допомозі всіх країн, які нам надали всі відповідні засоби для того, щоб ми могли захистити своє небо. Сьогодні ми сформували великі батальйони і підрозділи саме захисту від шахедів, так званих. Це мобільні групи, і це на сьогоднішній день є близько 300 автомобілів, в Закарпатті є 30, скоро буде їх 50, 60. Ми говоримо про те, що 99,9% сюди вже не долетить нічого, все, що випускає ворожа Росія. І повернусь до початку, з чого починав, до саме організації гуманітарного хабу. Паралельно почалася релокація бізнесу. Моїм завданням було створити всі умови для того, щоб ця релокація була успішна. Ми створили каталог, в який входило близько 600 промислових різних площадок, територій, які ми могли надати бізнесу. Сьогодні релокувалося на територію Закарпаття близько 400 компаній. Це фактично 40% всього бізнесу, який релокувався по Україні. Всі компанії сьогодні отримали можливість успішно функціонувати, і саме військова адміністрація в даному випадку стала такою площадкою для певної комунікації. Ми отримали в регіон велику інвестицію, на жаль, із-за війни, але ці підприємства сьогодні наповнюють бюджети місцевих громад, обласний бюджет. І ми вже відбудовуємо в Херсонській області 500 будинків для наших українців, які були знищені в результаті військової агресії. Відбудова вже фактично триває. Вона триває за рахунок релокації бізнесу. За цей час, саме з початку війни, ми надали можливість українському інвестору, який не релокувався, а саме інвестував в Закарпаття, і це декілька компаній, які інвестували близько $500 мільярда. Це завод по виробництву ДСП, ДВП, МДФ плити. Це велика потужна компанія Ajax, яка працює на 86 країнах світу і виробляє системи безпеки. В перші дні війни на території Закарпаття перебувало близько 35 тисяч українських айтішників, які змушені були покинути Харків, Київ, які були під обстрілами. Ми створили IT-хаб для них, відповідну локацію, створили відповідну організацію, яка об'єднала їх всіх. І сьогодні вони тут представлені 80 компаніями, які залишилися і працюють на території Закарпаття, інша частина поїхала. Ми розуміємо, що для кожного фактично бізнесу важливе питання номер один – це питання безпеки. Ми створили в регіоні ситуаційно-аналітичний центр, велику таку серверну базу, куди в найближчому майбутньому війде близько 7 тисяч камер і систем безпеки, які буде обслуговувати штучний інтелект. І це завдячуючи тим айтішникам, які залишилися тут. Це їхня така подяка сьогодні регіону, тому що вони працюють і допомагають нам розробляти програмні продукти, які застосовуються саме в цій системі. Моїм завданням є створити максимально безпековий рівень для того, щоб ми могли говорити дійсно про інвестиції. І ми говорили сьогодні про те, що є допомога виділяється в плані розбудови України. І йде мова про 50 мільярдів євро. Як використати ці кошти? Я привів приклад, як сьогодні Закарпаття відбудовує Херсонщину за рахунок певного росту надходжень до місцевих бюджетів в результаті релокації бізнесу. Відбудова вже триває. Важливо, щоб ці кошти були направлені саме
для українського бізнесу, без участі влади. Важливо, щоб саме ці кошти сьогодні мали можливість отримати для відбудови саме представники українського бізнесу, які, наприклад, працюючи в західній регіоні, будуть сплачувати податки, і відповідно за рахунок цього буде відбудовуватися наша інфраструктура західна, тому що тут перебуває близько 300, наприклад, в Закарпатті близько 300-350 тисяч внутрішньопереміщених осіб перебувають тут. Саме в місті Ужгороді, наприклад, перебуває 50 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Це 50% від населення Ужгороду, це велике навантаження на соціальну, медичну та інші інфраструктури міста. І нам важливо розвивати інфраструктуру. Тут постійно говорять в Західній Україні, а ми отримаємо кошти. Ну, всі кошти, які будуть надаватися для відбудови, вони будуть саме направлятися в ті регіони, де були військові дії, де вже проведена деокупація. Так само, якщо Захід буде приймати участь у відбудові України, він за рахунок місцевих податків і буде себе відбудовувати. І це фактично буде об'єднувати країну. Якщо ми говоримо про відбудову шкіл, садочків і будинків, мостів, і якщо в цьому не приймає участь український бізнес, це така допомога, яка не буде потім мати позитивних наслідків. Люди повернуться додому, вони не будуть мати можливості працювати, вони поїдуть назад. Важливо, що в цій відбудові ми повинні відбудувати економічну інфраструктуру країни, яка зможе працювати, повністю функціонувати і взаємодіяти з бізнесом Євросоюзу і інших країн. Був прекрасний приклад про те, що як відбувається торгівля між Німеччиною і Україною, ми бачимо, що в декілька разів треба нарощувати об'єми саме експортної продукції. І можна знову ж таки закінчувати свою розмову на тому, що ми впираємося в кордон, де немає розбудованої інфраструктури, саме пунктів пропуску, і що б ми не виробили в Україні, ми на сьогоднішній день не можемо це вивезти. Багато часу вже опущено. Ми повинні були це робити рік тому назад. У Закарпатті рост ВВП складає 18%. Ми збільшили в декілька разів саме виробничу складову. Саме додана вартість, яка лягає тут, а експортувати цю продукцію, якщо говоримо суто про Закарпаття, так само інші регіони, ми не можемо. Тому що ми впираємося в пункти пропуску. Нам потрібно змінювати філософію. Можливо, треба віддавати бізнесу ініціативу щодо розбудови наступних пунктів пропуску. Можливо, треба змінювати філософію і розуміння цього підходу. Ми говорили про будівництво сухих портів, про те, що як здійснювати перевантаження з широкої колії на європейську колію. Також, на жаль, ми не зробили якихось конкретних кроків. Ми розуміємо, що ні в наступному році, ні через рік у нас не буде можливості використовувати Чорне море. І вантажопотік тільки буде збільшуватися саме на кордоні з країнами Євросоюзу. Сьогодні, завдячуючи Румунії і Угорщині, ми збільшили саме в їхньому напрямку на особистих домовленостях близько 30% збільшили вантажопотік. Але в той же час у нас перекрита Польща і завтра буде перекрита Словаччина. Ми поки що програємо цю стратегічну війну саме логістичного, успішного Закарпаття, і тут потрібно зараз вживати певних оперативних заходів. Що можу зробити я? Сьогодні ми проводимо певні перемовини з інвестором для того, щоб створити саме сервісні зони, де буде фактично здійснюватися чітке регулювання вантажного транспорту, який буде чітко розуміти, коли і як йому переїхати кордон, а відповідні виробники будуть планувати свої виробничі процеси в залежності від тих, які будуть здійснюватися прогнози по перевезенню даної продукції. Навіть розглядаємо можливість залучати малий вантажний транспорт, який їде поза чергою, фактично не стоїть в черзі з вантажівками, і складські приміщення для певного бізнесу організовувати чи в Угорщині, чи в Словаччині, чи в інших суміжних країнах. В Закарпатті є шанс вийти з цієї ситуації, але нам потрібно розбудувати саме прикордонну інфраструктуру. І оце саме сьогодні надпріоритет. Інакше ми не зможемо бути корисними саме для бізнесу, який саме працює в країні, сплачує податки, створює додану вартість. Тому є багато над чим працювати. Для мене особисто моя дорожня карта
плані розвитку регіону зрозуміла. Я б міг показати вам дуже багато презентацій, підтримки бізнесу, скільки ми сьогодні будуємо по принципу скандинавського будівництва, скільки ми побудували житла для внутрішньопереміщених осіб за рахунок місцевого бюджету. Ми не отримали з державного бюджету ні копійки фактично для підтримки внутрішньопереміщених осіб, і ми не претендуємо на, хай ці кошти краще підуть на підтримку ЗСУ. Закарпаття за все існування незалежності України вперше стало економічно суб'єктним. Сьогодні ми навпаки допомагаємо іншим регіонам. Збудовано близько 100 шелтерів для внутрішньопереміщених осіб. Ми співпрацюємо з бізнесом, будуємо разом з ними житло для внутрішньопереміщених осіб, які підуть працювати саме на ті підприємства, які є з нами в співфінансуванні. Ми створили банк землі, який обмінюємо фактично на квартири для ветеранів. Ми будуємо ветеранський центр відновлення, реабілітації на базі старої медичної будівлі 6-поверхової, де кожен поверх бере країна і відбудовує, допомагає нам. Ми спланували в обласному бюджеті як в цьому році, так і в наступному відсотків 20 від цього бюджету – це відсотки, які вкладаються в саме, 35, які вкладаються в саме розвиткові проекти для підтримки малого та середнього бізнесу. Ми компенсовували бізнесу закупівлю генераторів та інших альтернативних джерел живлення в ході обстрілу і знищення енергетичної інфраструктури. Саме тому, який чітко сплачував податки, ми повернули всі податки, які він сплачував протягом року в місцеві бюджети. І він зміг собі компенсувати, але при умові, що він збереже робочі місця. Ми зберегли тисячі робочих місць в Закарпатті і отримали за рахунок цього повернення до бюджету з тих коштів. Сьогодні у нас близько 7 тисяч робочих місць, які нам немає ким заповнити, тому що з 300 тисяч внутрішньопереміщених осіб – це люди, які пенсійного віку, жінки з дітьми, люди з інвалідністю і так далі. Тобто і та частина людей, яка проживає в таких умовах, і їх можна зрозуміти, вони не хочуть і не можуть працювати, а отримують певну допомогу. Але завдячуючи саме релокованому бізнесу, сьогодні у нас ріст заробітних плат склав в 2 рази. Сьогодні можна говорити про те, що від 800 євро в місяць до 2000 євро у нас є підприємства, які пропонують таку роботу. Але на цю роботу немає людей, тому що вони всі за кордоном. Сьогодні ми вже плануємо використовувати рекламні продукцію і інформувати наших українців в Чехії, в Польщі, повертайтеся додому, тому що потрібно працювати, потрібно підтримувати українську економіку, яка підтримує українську армію. В цій складовій гуманітарна допомога, вона не завжди грає ту позитивну роль, яку б повинна грати. Ми можемо створити такий пласт населення, який, наприклад, в майбутньому не захоче працювати. І тут дуже важлива комунікація з євроінституціями, дуже важливо обмін інформацією для того, щоб саме ті люди, які сьогодні проживають і отримали певний притулок за кордоном, отримали певне навчання, використання їх у певних виробничих процесах і повернулися і працювали у нас в Україні. Ми хочемо, щоб наші українці повернулися і були тут з нами, працювали. Для цього їм потрібно створити всі умови. А для цього потрібен інвестор. І тому, якщо ми говоримо про кошти, які ми хочемо використати в відбудові України, про ці ж 50 мільярдів, то важливо пам'ятати, що в першу чергу для інвестора важливе страхування ризиків. Можливо, ці кошти повинні піти саме не на фінансування, а на гарантований фонд страхування у випадку знищення майна інвестора. І тоді будуть залучені кошти саме інвестора. Тоді він буде чітко розуміти, що, прийшовши в Україну працюючи, у випадку певних ризиків йому буде повернуто за рахунок страховки, буде компенсовано ті втрати. Багато про що ще треба нам комунікувати і вирішувати, але в цілому я хочу сказати, що саме проведення такого форуму говорить про те, що ми віримо в перемогу, віримо в свої сили і дякуємо вам за допомогу. Слава Україні! Щиро дякую за таку промову.
знаєте, якщо б всі наші такі були адміністратори, так, губернатори, то дійсно Україна була б найкраща держава в світі. Зараз я нарешті хочу передати слово Олегу Боярину. I will introduce you in English, if you don't mind. First of all, I would like to introduce this person which I really respect professionally and personally. And this is a person actually which already in the beginning of January start to be prepared to the full-scale war and to take care about people. And all his big holding with 1,000 employees had a kind of an emergency checklist and plan where to move or what to do in case of the full-scale war. Not everybody believe in it. Me personally, I'm from Kharkiv. I didn't believe it, and I still didn't fulfill the order to buy the sleeping bag. Sorry for that. I've bought the new ski. But I'm really thank you personally for everything you did for not only for your holding, but for many people who moved to this region. Really thank you. And of course, I would like to introduce Oleg Boyarin professionally. Just a second. Oleg Boyarin, he is a general director of Eurocar plant, where you are now, the chairman and supervisor board of Eurocar services, and the founder and chairman of the board of Atoll Holding. Manages the Atoll Holding group of companies, which includes more than 50 enterprises in the main areas of activities as IT, innovation, automotive, development and construction, tourism and recreation. Actually, Eurocar was founded, I'm sure you know already, in 2001 as automotive plant and currently has more than 20 years experience in producing Volkswagen Group cars. It's definitely the only one OEM in Ukraine which has such a great and long-proved experience. And he holds leading positions in business organization in the country. So he's not just a businessman, but also a person who developing society and business society. Member of the Presidium Council of Federation of Employers of Ukraine and head of Federation of Employers of Automotive Industry. Thank you so much for hosting us, and the floor is yours. Thank you, Olga. Nice words. First of all, I want to say thank you for your coming. It's very important to came to Ukraine in this difficult time and see, because I think you are brave. It's very important to be here and see personal what is happening, people and everything. So I think it's huge opportunity for us, like country, for us, like companies. I think I must switch to Ukrainian, sorry. Так, я вважаю, що персональна можливість побачити, що відбувається в країні, вона дає краще розуміння, з чого можна було би починати. Я як підприємець хотів би наповнити нашу співпрацю конкретними діями, конкретними проектами, конкретними результатами. Я хочу, щоб ми мали конкретні проекти, і щоб люди з Європи, з України розуміли, з чого ми можемо почати.
да, з ким ми співпрацюємо, бачили один одних, розуміли там рівень співпраці. Тому я вважаю, що це унікальна можливість. Ще раз щиро дякую за те, що ви персонально приїхали. Це дійсно дуже важливо бути на місці. І це такий початок, який може дати гарний старт для майбутнього. Ну, я зараз трошки, може, зупинюся і розкажу, чим ми займаємося як група. Ну, перше, Atoll Holding, бачите, ми теж Driving by Innovation. Це не просто так. Ми цим займаємося там спочатку 30 років. Я займаюся автомобільним бізнесом, і не тільки. Але інновації – це завжди було частина нашого розвитку. Так? Тому ми так живемо, да? Інновації всередині нас. Що таке Atoll Holding? 50 плюс компаній в Україні. Ми віримо в цю, я вірю в цю країну. Ще до 2008 року у нас було багато компаній, в тому числі і в Європейському Союзі, але я вирішив, що я хочу сконцентруватися в Україні, і тому я більшість розвиваю Україну і як країну і як локацію для наших компаній. У нас більше 100 проєктів, ми динамічно розвиваємося. До 2008 року у нас було 4,5 тисячі людей в групі компаній. Ми росли, скажімо так, не менше 100% кожен рік. У мене є очікування, що цей час настане, і зараз ми там, незважаючи на війну, на кризу, там, на ковід, ми не зупиняємося, ми весь час розвиваємося, ми не зупиняємо наші інвестиції там в майбутнє, в технології, ми весь час рухаємося вперед. Просто так цікаво для інформації, коли почався ковід і змінились повністю правила гри на ринку, було багато обмежень. Нам, як групі компаній, знадобилося 24 години для того, щоб адаптуватися до змін. Ми нічого не втратили там, з точки зору тих речей, які ми планували. 24 години. Коли почалася війна, нам потрібно було тиждень, як групі компаній, для того, щоб зрозуміти, перепланувати і підготувати всю групу компаній для того, щоб ми адаптувалися і прийняли виклик, да, і не просто, скажімо, змінились, зупинились, а для того, щоб ми не зупинялися і рухались далі. І дійсно, там завжди криза – це або проблема, або можливість. Я це розглядаю з точки зору завжди можливості. Наша історія, як я казав, 30 років. Починали ми з автомобілів, це що з цим пов'язано, не буду зупинятися. Там з 2000 року пішли в виробництво. Чому виробництво? Тому що я вважаю, що така країна, як Україна, повинна мати власне виробництво. Ми не можемо бути тільки сировим придатком. Да? Ми повинні виробляти. Є цей досвід, є ці можливості. Ви бачите, що дійсно ми швидко вчимося. Багато чого в виробництві там ми знали до цього. Я хочу відбудувати високотехнологічне виробництво в Україні. Що важливо, що з 2017 року ми займаємося, ми змінили стратегію розвитку групи компаній. Тобто ми, розуміючи, що 30 років ми займаємося автомобілями і все, що з цим пов'язано, ми вирішили бути IT-компанії в секторі, в автомобільному секторі. Це означає, що там 25 років все, що ми знаємо про автомобілі, ми
переосмислюємо і пробуємо знайти, скажімо, нові рішення в цьому секторі для того, щоб бути більш ефективними, ніж навіть європейські колеги. І ми над цим працюємо там активно останні 5 років. Це наші, як казали, сектори, в яких ми представлені. В першу чергу це основний фокус – це IT і інновації. Трохи пізніше, я думаю, ви побачите якраз чим ми займаємося з точки зору продуктів. Виробництво автомобілів, дистриб'юція, рітейл, мотоцикли, дистриб'юція, девелопмент, все, що стосується там індустріальні парки, це якраз все, що стосується якраз виробничих потужностей. Я не знаю, знаєте ви ні, але поруч з нами є проєкт індустріального парку, там, який ми плануємо розширювати і запустити не тільки під це виробництво, але в тому числі і для, можливо, європейських постачальників, тому що я вважаю, що дуже, завжди автомобільне виробництво рухалося з заходу на схід. Я думаю, що зараз якраз така можливість Україні бути частиною глобального європейського виробничого кластеру. Ми знаходимося, мені здається, в найкращій позиції. І у нас є багато чого в даному випадку підготовленого. Це не означає, тобто ми готові до цих викликів. Да? Ми готувалися давно, не вчора, не позавчора, роками. Це і інфраструктура, і люди, і розуміння, як це робити. У нас цей досвід є. Логістика. Да? Зараз ми кажемо, що великий виклик з точки зору кордонів, зупинок, але скажу, що ми 20 років використовуємо логістику залізничну, да? Тому що ми ще 20 років назад зрозуміли, що логістика – це надважлива тема, і ми рахуємо кожну там хвилину, кожну копійку, і тому ми збудували це підприємство тут тільки тому, що ми вважали, що логістика буде надважлива в питанні виробництві. І тому тут підприємство з'явилося не випадково. Ми планували. Тому у нас нема проблем з логістикою. У нас потяги ходять по розпису. 48 годин ми, скажімо, отримуємо комплектуючі, чи можемо відправляти за кордон. І це дійсно якраз те, що ми готові до цих викликів і готові з цим поділитися, тому що у нас є більшість можливостей, ніж, я думаю, у нас є власні потреби. Так, IT. Я не буду, мабуть, детально зупинятися на кожному із напрямків. Дійсно, IT для нас це надважливий сектор. Ми просто розуміючи, що складно придумати щось в автомобільному секторі. Тут вже придумали до нас, але нам це вдається. Ми знову пробуємо переосмислити і ті речі, які ми робили там 30 років, робити більш ефективними і краще за менший час, скажімо, з більшою якістю, використовуючи нові сучасні технології. Це унікальна можливість, і то, що зараз може нам дати технічні рішення, там, софт і хард, воно дійсно допомагає нам переосмислювати все. І наше бачення рухатися в Європу з нашими продуктами. І я думаю, що там за рік, за два ми будемо готові виходити з цими рішеннями до європейського ринку. Ще раз хочу, скажімо, наголосити, що незважаючи на війну, проблеми, всі наші підприємства працюють, всі наші підприємства прибуткові. Ми, скажімо, набираємо людей, ми динамічно розвиваємося в всіх напрямках, без виключення. Хоча, можливо, ми деякі речі робимо там нетипові, не те, що ми робили завжди.
Виробництва не буду. Нове підприємство, я думаю, що ви бачите. Зрозуміло, воно завантажене точно не на ту потужність, на яку воно було спроєктовано, але я вважаю, що у нас є політичне бачення з точки зору держави і бажання перейти до конкретних проєктів для того, щоб запустити економіку. Важливо зрозуміти, що ми не хочемо мати рибу, нам потрібна вудочка як країні. Ми хочемо працювати, ми хочемо, скажімо, самі заробляти для того, щоб ми могли самі як країна себе утримувати. Тому допомога нам потрібна, але краща допомога нам стати сильнішими самостійно, стати на свої ноги. Так, як я казав, унікальна логістична локація не тільки з точки зору залізної дороги, логістики, але й питання в тому, що навколо нас є цілий кластер виробників компонентів і комплектуючих. Це дозволить, скажімо так, вирішувати складні завдання. Ми досить гнучкі, і питання в тому, що ми дуже швидко перелаштовуємося під ті потреби, які нам потрібні. Це дистриб'юція. Ми 25 років працюємо з Шкодою, з Volkswagen, 21 в виробництві. Зрозуміло, що у нас майже покрита вся країна з точки зору сервісу, обслуговування. Це для нас теж дуже великий виклик, тому що ми переосмислюємо, як робити роботу по сервісу, по дистриб'юції, розуміючи, що у нас людей стає менше, фахових. Ми хочемо, наше завдання зараз підняти ефективність в цьому напрямку в 5 разів. Тобто ми повинні робити роботу, яку робили раніше, в 5 разів ефективніше. Ми знаходимося зараз на шляху на цьому. Це не ще, я думаю, не досягли результату, але можу сказати, що в 2,5 рази ми вже покращили результат. Ще є куди, але є ще над чим працювати. У нас є власна мережа роздрібних підприємств. У нас є, скажімо, в 5 регіонах 7 різних брендів, які ми представляємо, крім Шкоди і Volkswagen. На чому, мабуть, є потреба зупинитися, що ви бачили частину виробничу заводу. У нас ще досить багато потужностей, і я бачу це як можливість почати співпрацю з якимись компаніями, які розуміють і хочуть зайти на український ринок не тільки для виробництва для України, але й для експорту. Ми готові, скажімо так, забезпечити виробничими потужностями на етап, скажімо, початку прототипування швидкого старту, для того, щоб почати виробництво з майбутнім, скажімо, переносом уже більшого виробництва в індустріальний парк, де буде спеціально під це збудовано виробничі потужності, тому що це ми розвиваємо як автомобільний кластер. Як я вже сказав, що у нас досить потужні логістичні можливості, хоча вони були спроєктовані під потреби виробництва, але ми зараз ділимося з іншими компаніями і забезпечуємо логістикою великі, скажімо, великі підприємства, і ми далі розвиваємо це, але паралельно ми зараз проєктуємо і плануємо будувати великий логістичний хаб
такий мультимодальний, це може бути сухий порт чи мультимодальне перевезення. Зараз ми якраз над цим працюємо. Тому теж, скажімо так, це можливі точки для кооперації спільної. Ну, на цьому я би хотів би зупинитися, тому що якщо будуть якісь питання більш конкретні, я готовий відповісти. Ще раз дякую за ваш час. Да, і... Дякуємо за ваш час і таку можливість бути тут. І до перерви, я знаю, що всі вже чекають перерву, а також ваші сплановані матчмейкінг-мітинги, я хочу надати слово ще одному keynote-спікеру. І це якраз ситуація, коли війна нам дійсно надала можливості співпраці, можливості познайомитися з новими людьми, з якими ти хочеш рухатися вперед. Ми дійсно за 1,5 роки зробили, мабуть, більше в інтернаціоналізації, ніж за останні 10 років. Я думаю, цей факт всі готові визнати. Може, ще не в плані обороту і мільйонів, але в плані контактів, які ми маємо. І зараз я хочу надати слово спікеру, за яким я, до речі, давно спостерігаю в LinkedIn. І дуже рада, що він має можливість приїхати, але я його не бачу. Ігор, ви тут? Так, супер. Я звикла вас бачити в жовто-блакитному, знаєте. От. Але я дуже рада, що Ігор знайшов можливість приєднатися до нас. А тепер на англійській, бо в мене тут на англійській написано, ладно? Ihor MARKEVYCH, Innovations and Tech Lead at Advantage Ukraine, has over 10 years of experience in law, investments and tech. He was lead of strategy and development at Ukrainian Startup Fund, the head of which we also have here. It's a big proud to meet. And one of the most prominent angel investors in Eastern Europe with more than 6,000 startups in pipeline. Ihor is representing Ukraine on a high level as a delegate from Ukraine at EU Horizon Committee on Digital Space and Industry, MC member from Ukraine in Coast European Cooperation in Science and Technology, and he's a reputable mentor and expert at Techstars, Web Summit, which was just last week, right? Garage 48 and frequent speaker at the major tech events and Web Summit again, InnoShare and Collision. And the total amount of investment projects and deals handled by Ihor as an advisor and lawyer exceeds 900 millions. So Ihor, you're welcome. Презентація вже тут. Ta-dam. Hi everyone. I will present you Advantage Ukraine, but first of all, I just would like to remind that we still have this in Ukraine, like missiles, destroyed buildings, destroyed families, and so on and so forth. But for the last almost like two years, we have this significant victories. We are rebuilding Ukraine. We can destroy hypersonic Russian missiles in the sky of Ukraine. Ukrainian children can run marathon using
bionic prostheses in Kyiv. For example, this is the real picture. So we are ready to fight, we are ready to get the victory, and what we are doing to do so. Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen, freedom has different manifestations, but the most important for many is the ability to work for your benefit, for the benefit of your children and the one of your country. In Ukraine, we are fighting for everything that you have. We stand so that every Ukrainian would enjoy all the manifestations of freedom available to a free person in a democratic society. We have achieved significant results. We have united the whole world around our struggle for freedom. We are liberating Ukrainians' territory from the Russian army. We are rebuilding our economy. We are giving you and your companies the opportunity to work together with us for the benefit of all us. Ukraine is the story of a future victory and a chance for you to invest now in projects worth of hundreds of billions of dollars to share the victory with us. Today, we kickstart a large-scale promotion campaign to attract investments. Advantage Ukraine. We will tell the world why Ukraine is a place for good investments and financial opportunities. I invite you to Ukraine, invest in Ukraine. This will be your victory and a new success story for your companies. Slava Ukraini! Start your work. Yeah, so, as the President of Ukraine told several seconds ago, we have the unique platform in Ukraine called Advantage Ukraine. What is about? We are an investment facilitation platform for international capital providers and Ukrainian businesses. What does it mean? We can matchmake any investments from abroad with Ukrainian projects here in Ukraine. If you would like to invest in Ukrainian project, in Ukrainian startup, in Ukrainian business, so Advantage Ukraine is the first entry point to Ukrainian ecosystem. We have the largest database of businesses that are ready to be invested in. We have the largest database of scale-ups and startups that are raising investments. So if you are ready to invest in Ukraine, or even if you still have any doubts whether to invest in Ukraine or not, we can show you really unique, effective projects to consider and to think about your investments in that project. It's really a great database with great Ukrainian projects. And moreover, we are doing one more thing that is very important for our future victory and the processes for rebuilding of Ukraine. And normally if I'm presenting like Advantage or any other projects, so it sounds like blah, 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 BlackRock. So BlackRock, it's make like everyone wake up and start listening to me. So Advantage Ukraine is the main pipeline for the future Ukrainian Development Fund, obviously in Ukraine, to support great projects in our country to rebuild our economy and rebuild our infrastructure. So here you can see the approximate amount of the money that can be invested in Ukrainian industry. For example, infrastructure, more than 20 billion of US dollars. For example, agriculture, more than 7 billion of US dollars. And also tech and IT and innovations, almost 1 billion of US dollars. And what we can offer to you or any partners that you have, and you can share this information with them, we can guide investors, we can show them really projects that are prepared to raise that investment, that are ready to work with investors. We can provide the investment promotion all over the world, and we are doing this. We are arranging a lot of different delegations to the biggest events
in Europe, in US, and all the other countries in the world. We are promoting Ukraine on different levels, in different bodies, in different communities in the world. And we are here also to promote Ukraine as the destination to invest in. And also, we are working with the initiatives to de-risk your investments. So, for example, maybe you already heard about this, we have the first cases when the investments were insured against war risks. For example, in Lviv, together with MIGA and Dragon Capital, and so on. So, we know how to maximize your yields, and not just in the fields. Here the QR code to the Advantage platform. Please scan it. Here also the main contacts. You can reach me using that contacts. Also, I will be here for several hours more, so you can talk to me and ask all the questions you're interested in. So, thank you, and Slava Ukraini! Thank you so much. I'm really glad to have you here, really. And well, right now we are very late, and believe me, I look like very soft and you know, always smiling. But next 3 sessions will be very tough, believe me. But before that, of course, we will have our break, lunch break, which is ready. And also networking sessions, which you have according to the schedule. So please, here you are, take your opportunities, take your time to have some rest, and to also to have your contacts for the future development of Ukraine. Thank you.